Amukira ngeithi ororege mwihoreri wa GTN TV ke kunyita ugeni guko kwa GTN TV ke kunyita ugeni ke kojoini kia Mutamburuko Thaa Ithatu gakihoka haria hothe wagitida uri gutidia oro wega. Umuthi ni mwambiririo wa tariki 18 mweri wa 5 mwaka wa 2026 gakihoka ni ugitidirie thayo haria hothe wagitida na ni ihinda riega tukumenyithie maria ariki aito a mohoro magitida makimathia kodu gutiganite etikira korania nithio kore ng'enda-inĩ citu cia ũkinyanĩria mwena wa Facebook GTN TV Digital, mwena wa YouTube GTN Digital TV. Utwire urerorera uri mwena uriku. Umuthi ndinyika etikira kunyitanira nanie ritwa riakwa ni SNAIDA CHEGE. Tukiambiriria, ahuthiri a ngari cia ũkui wa mũingĩ umuthi marokire kurika barabara-inĩ magithie na magoro nginyagia mawira mao kumana na wagi wa ngari cia ũkui wa mũingĩ. Na maya macũngĩrĩirio nĩ mĩrũrũngano iretetio nĩ ene ngari cia ũkui wa mũingĩ magĩtetia thogora wa igũrũ wa maguta. Mĩaki ya taĩri ĩkĩmundio mabarabara-inĩ matiganĩte na gũthereria mĩhang'o ya ũkui. Arũrũngani amwe magĩtua thitĩnji cia ngari kĩharo gũthakĩra hĩndĩ ya mĩrũrũngano ĩno. Mĩaki, ndogo ya mataĩri, atwarithia a ngari magĩtua thitĩnji cia ngari kĩharo magĩthakĩra mĩbira nĩyo ĩrokire gũtũnga mũingĩ wa Kenya kũndũ gũtiganĩte. A Kenya makĩyumĩria kũrũrũngana gũtetia thogora wa igũrũ wa maguta bũrũri-inĩ. Mĩrũrũngano ĩno ĩreranĩrĩirwo nĩ atwarithia a ngari cia ũkui wa mũingĩ bũrũri-inĩ kwambĩrĩria thaa thita cia ũtukũ gũkĩa ũmũthĩ. Athii aingĩ ũmũthĩ marokire kũrika thabarĩ-inĩ cia magũrũ nĩ wagi wa ngari. Ũkui gũtirĩ ngari ira-operate kana nduthi, nĩ andũ magĩcakaya nĩ ũndũ wa thogora mũnene wa mũritũ wa maguta, na tũgeciria atĩ ũhoro wa thirikari ĩno hĩndĩ ĩrĩa yokaga thirikari-inĩ augĩte nĩ karora mwananchi wa kawaida. Ari gũkũ ũrĩa marugire nĩ mekũgoma nĩ magomu tondũ ndarora ngona gũkũ kũtherete ta mweri, arabu kũramũkangĩra na mũkatha 10 ndaramuka gũteo ni ndirigua kana ndũĩ rĩu nĩ mambĩie gwakia taĩri. Nao ene biacara onao matigĩtwo magĩtara hathara kumana na kũhinga mawĩra mao makĩhũga tharĩkĩra kuma kũrĩ arũrũngani. Sisi hatukuwa na noma, demka tu fiti kidogo hivi, vijana wale tu na wanatetea kitu moja, bei ya mafuta ama ni aje vijana? Maisha ni makoretwo me igũrũ, inyuĩ mwĩta mbunge rĩ korwo mwahota gũtũgarũrĩra maisha maya narĩ nginya maguta macio mũnyihie bei rĩ maũndũ mothe no magĩrĩre. Ona arutwo mathukuru-inĩ matinerica kũrĩa ũmũthĩ mathomo matuĩkire magũtherara. Ya cukuru, in fact most of the schools around here Kirinyaga gũtirĩ bathi ona ĩmwe rĩroneka barabara ĩgĩthiĩ gũkua ciana. Kogo ni kuga biashara ciothe nĩ hinge. Hakuna mtu ambaye anafanya kazi, si watu wa biashara, si watu tu wa transport, even other businesses have been closed. Ni ũndũ gũtikĩrĩ na ũhoro wa gũthiĩ na mbere. CHEGE mgomo imetatiza biashara kuendelea hapa sababu matatu zimegoma, hakuna watu, and then watu wanahangaika sababu the prices of products zimeskyrocket kabisa. Makinya tu foda kumana ya dasi ya dilo ndina miaka 25 ndio gari cia thirikari cia maguta cia na kadi mundu anduthia ndaki na kadi ya fetro ina tekira maguta jaza gari cio cia cigora matangi mere ma jaza. A Kenya makĩyumĩria kũndũ gũtiganĩte kũrũrũngana makĩhinyĩrĩria thirikari gũthikĩrĩria makaya mao na kũharũrũkia thogora wa maguta kũmaũra mũrigo. This nation ndĩrathiĩ na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, na angĩkorwo kũrĩ ũndũ ũngĩka for the rest of the time ĩrĩa ũtigarĩtie, it is to make sure that mwananchi wa kawaida nĩ afirwo maũndũ macio marauga ma economy nĩ mokĩte wega, nĩ afirwo atĩ we nĩ agĩa na kĩndũ akorwo nĩ garama ya mũtũrĩre nĩ yacoka na thĩ. But as far as mũgũthiĩ na mbere na kuga atĩ uchumi nĩ mwega wa bũrũri witũ wa Kenya na mwananchi wa kawaida nĩ arathiĩ na mbere na kuumia, koguo nĩ kuga atĩ gũtirĩ hĩndĩ tũkaigua ũguo mũrauga. Kiomba hii bei ya mafuta tuweze kuangushiwa ili tuweze kulea mafamilia zetu. Jana na niko single, sina hata bibi. Nilikuwa na bibi akaenda na watoto juu ya maisha kuwa ngumu. Mimi ningeomba serikali, president wetu
uweze kutuangalia sisi vijana. Maguta ni mahabetio muna mani ithuĩ ta jeci ithuĩ nĩ tũraumia mũno ta rĩu ithuĩ tũkĩrire ithuĩ tũrĩ andũ a marori tũkĩrire kĩroko tũgĩcira atĩ tũkuona marori ithuĩ tũkaga tũkahũgia haha na kũrĩa tũrauma nĩ kũraihu mũno thaa ingĩ nona nginya nĩ kwaga nginya cia nduthi tondũ nĩ ũrarĩhio goro na ũkaerewa mũndũ wa nduthi ithuĩ ona tũtirĩ na ũru ithuĩ tũrenda tuo maguta macokio thĩ ta kawaida na maya magĩthiaga na mbere ũgitĩri o kũnyitithĩtio thĩng'a na njĩra nene kũndũ gũtiganĩte kũgirĩrĩria hathara nene ĩrĩa yumanaga na mĩrũrũngano. Rĩu Akenya merũmĩte kĩni gũthiĩ na mbere na gũtwarithia mĩrũrũngano ĩno kiumia gĩkĩ gĩothe o nginyagia rĩrĩa thirikari ĩgathikĩrĩria makaya mao na kũmaũra ngarama nene ya mũtũrĩre. Akarubaithe Ruto maguta me igũrũ tũgũithĩrie maguta iniginya gũkũ wĩra-inĩ witũ nĩ tũhingĩte nĩ tondũ waku tumekasirika by the way. Serikali inafaa ionelea vizuri ipunguze bei ya mafuta ili watu waweze kujiendeleza maisha yao. Na tũgĩthiĩ na mbere andũ ana nĩo mandĩkithirio gũkua andũ 30 makĩgurara nao angĩ 348 magĩikio ngono kũrũmĩrĩra mĩrũrũngano ĩrĩa ĩrokire gũtinda mĩena ĩtiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ. Akenya magĩthiĩ na mbere na gũtara hathara nene hĩndĩ ya mĩrũrũngano ĩno kuma ngari igĩcinwo matuka magĩbunjwo gũkũ amwe makĩandĩkithio gũte mĩoyo yao hĩndĩ ya mĩrũrũngano ĩno kũringana na regional commander wa borithi mwena wa Nairobi augĩte matiramenyithĩtio ũhoro wĩgimainie na mĩrũrũngano ĩno. Na tũrĩo cĩgĩmainĩ na mĩrũrũngano thirikari nĩ ĩyumĩrĩtie na gũthiĩ na mbere na gũtetera thogora mwerũ wa maguta ũrĩa ũkoretwo ũgĩthiĩ na mbere. Minister wa Kĩgĩna John Mbadi akiuga magoti maguta-inĩ makoretwo makinyita itemi inene bũrũri-inĩ harĩ ũkũria wa bũrũri arĩ nĩ nginyagia waki wa barabara ũmenyereri wacio oro hamwe na kũnyitĩrĩra wonjoria mĩena ĩtiganĩte. Na maya mokĩte thutha wa mbũkĩrĩra kũrĩ thirikari ĩkĩendwo kũgũithia thogora wa maguta. Rĩrĩ ũrugarĩ wa thogora wa maguta ũkoretwo wakĩrĩrie thirikari nĩ ĩthiĩte na mbere gwĩtetera. Minister wa Kĩgĩna John Mbadi akiuga igoti rĩkoretwo rĩkĩgathĩkĩrwo maguta-inĩ rĩkoretwo rĩkĩnyita itemi inene harĩ waki wa mabarabara ũmenyereri wacio oro hamwe na wonjoria ikĩro-inĩ nyingĩ kũnyitĩrĩrwo. The government is not sensitive enough to look at that review and see the impact it will have. Right now we know the price of petroleum products as they come, because the ships, the petroleum, the prices that will be announced in June, already we can determine the prices because the ships have been loaded and all that. So this, we will look at the subsidy kitty that we have, the 5 billion, and look at if that is not going to be sufficient, if it's going to lead to higher prices, then what do we do? Then we may now come again and see if we can reduce the levy, especially maybe VAT. And if we reduce VAT, we will have to check then what do we cut in terms of expenditure. Ogete kurenga magoti maya nende twengecungiriria thirikari ukunderia waki wa tabira cia keheri cia ukoria oro hamwe na ukunderia budget ya gĩbũrũri.
Now, let me come back home to this question about levies. If you look at those levies, the levies and the taxes are supposed to help our development agenda. This economy is a big economy, Jimmy, and we all know it. First, take the roads, for example. There is road maintenance levy in this, in the price of fuel. We need to maintain our roads and we need to do our roads. If you are going to remove the road maintenance levy, are the matatu operators going to be willing, and now the rains have just stopped, are they going to be willing to drive in potholes? Or, because one must give way for the other. CHEGE kwa batira kwa maguta bado ugete nende twekoretwe kianeka guothe thiini wa thi riu agikirite na kuriane matatu gutiganeria mirungano yao akiuga mirungano yo igothararia wonjoria wa bũrũri na njĩra nene. There are two things that this government has done that should be appreciated. Number one is to ensure continuous supply of of fuel. You go to Burundi today. What decision have they taken? That you cannot take more than 30 liters of fuel per week. There are some countries where they have told staff to work from home. People are taking desperate measures at this time because we are in desperate times. We need to also look across and see what is happening elsewhere. Look at the United States of America. The United States of America, which is a net exporter of fuel, the prices have shot up 80% higher. CHEGE gitumi kia thogora thiini wa Kenya ukorwo ari iguru ogita bũrũri wina wonjoria munene uri handu ha thogora uri iguru tondu kuri na andu aingi. Probably what now EPRA needs to do, learning from this experience, is to carry people along in terms of communication and tell them, yes, this is what we project. Look, the prices of petroleum products, what they call the Platts price, the index price is this much. The freight costs, I mean, the premiums will be this much. Out of that, the government is having a cushioning of this. Then the government can now determine, or we make a decision that are we going to reduce VAT further or reduce whatever further. Then Kenyans know that this is what government can do, and by June 14th, these are the range of prices that we expect is this much. Uyu noguo ugerekerio ni munini wa mutongoria wa bũrũri Kithure Kindiki akiuga barera akoretwe kuo miena ya Middle East ni kwetwo gicungiria mathina maya. Njia ya kupunguza bei ya mafuta sio maandamano, na mimi nakemea wale ambao siku ya leo wametumia shida ambayo tuko nayo, ambayo ni shida ya dunia nzima, kuleta msukosuko na kujaribu kuumiza uchumi wa taifa la Kenya, kutatiza uchukuzi, kufunga barabara, kuchoma magari, kuiba mali ya watu ambao hawana hatia. Amwe na ugo Kindiki augite thirikari ni ireka uria wothe ingihota guteithĩrĩria Kenya. Wakutane na washikadau wote katika hiyo sekta ya uchukuzi na sekta ya mafuta, matatu owners, industry people. Leo wakutane pale katika wizara ya uchukuzi, lakini waziri wa hazina ya taifa akuwe pale, waziri wa uchukuzi akuwe pale, waziri wa usalama wa taifa akuwe pale, na waziri wa kawi akuwe pale. Tuzungumze, tuone ni lipi tunaweza fanya zaidi ya ile ambayo tumefanya ili tudhibiti hiyo bei isiumize wananchi. Adaine ha GTN TV letoreka Amos Kamenyi. Nĩngatho nĩ riboti ĩyo tũgĩthiĩ na mbere. Atongoria ikĩro-inĩ itiganĩte na makĩria a mũng'ethanĩro nĩ mathiĩte na mbere na gũthonjera ikinya rĩa thirikari rĩa kwambatiria thogora wa maguta bũrũri-inĩ. Mũtongoria wa Wiper Kalonzo Musyoka akĩanĩrĩra kũnyita mbaru mũrũrũngano wa gũtetia ngarama nene ya maguta. Na maya maroka o rĩrĩ mũmbunge wa Kĩharũ Ndĩndĩ Nyoro andĩkĩire speaker nĩguo kwambĩrĩria mũbango wa kũnyihia magoti maguta-inĩ. Rĩrĩ mĩrũrũngano ya tinda mĩena ngũrani ya bũrũri, atongoria mĩena ĩtiganĩte makĩonekana kũnyita mbaru mĩrũrũngano ya gũtetia thogora wa igũrũ wa maguta. Mũtongoria wa Wiper Kalonzo Musyoka akiuga nĩ kĩhoto kĩa Kenya kũrũrũngana nĩguo gũtetia thogora wa igũrũ, akiuga Kenya no gũtangĩka maratangĩka nĩ ngarama nene.
Badala ya kushughulikia kwamba bei ya mafuta imeenda juu, mimi Kalonzo ndio mafuta. Hebu angalia imefika ngapi? 214. Diesel peke yake 242. Badala ya kushughulikia mafuta, Nairobi sio Strait of Hormuz. Mwanino wake mutongoria wa UGM David Maraga akiuria bunge gwika mituki gutacokia makinya ma guthairira mu Kenya. Ugiorota uyu ukirekererio ni atongoria ngita Fred Matiang'i uria kwaragia hindi ya kigomano kia delegates a Jubilee county ya Kiambu. Stable country, sisi hatuna shida na mtu, tunataka nchi yetu iwe na amani. Hawa wangwana ni wananchi wa Kenya, tunawaheshimu ndio, lakini kazi imewashinda. Yani wameshindwa na hii maneno ya kuongoza nchi. Oho Matiang'i akiuria a Kenya kwihaririria makiria amuria kuronekana maundu maya kwihiriria ona makiria, akiuga thirikari ya President Ruto ni iremetwo ni gutereba bururi kumana na ungumania na kwaga uhoti. The Conference of Catholic Bishops has spoken loud and very clearly. NCCK has spoken very strongly. PCA leaders have spoken. If you don't want to listen to us, if for some reason the rest of us don't mean anything to you, but men of God, ordained church leaders, that's the voice of God. Na ukiangazia haya maneno ukiyafuata karibu, we have gotten ourselves here because of corruption and incompetence in the management of our country. Macio magithie na mbere nario iroa riria andikire speaker wa bunge ya gibũrũri Moses Wetangula akienda bunge gucokereria cikaro ciayo. Mũmbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro arendekithia kweherio kaimana kwa igoti ria VAT ria gicunjĩ kĩa 8%. Ndeto ĩrĩa ugĩte nĩ kũgũithagũithia maguta orio na ciringi 15 na thendi 87 harĩ betũrũ na ciringi 17 na thendi 99 harĩ dithũrũ. Nimeandikia bunge yetu, the National Assembly, nikitaka kubadilisha ama kuamend our VAT Act ndio tupeleke ushuru wa VAT wa mafuta. Oho hamwe na mangĩ Ndindi arenda mamũrĩkwo nĩ kũnyihia igoti rĩa ũmenyereri wa barabara nĩrĩo RMLF arĩ nĩ igoti rĩrĩa rĩagathĩkirio mwaka wa 2024, akĩenda igoti rĩrĩ kũgũithio na ciringi 7 hamwe na mangĩ nĩ kũgathĩkwo gwa thaĩrĩra ya ciringi bilioni 5 harĩ dithũrũ. Augĩte harĩ maya tu maguta no magwe na makĩria ma ciringi 50. Hayo those three things, ya kwamba kupeleka ushuru chini ya VAT, pili levies kupeleka chini levies ya road maintenance levy fund na shilingi 7 ambayo iliongezwa na hii serikali mwaka wa 2024, na kutoa subsidy ama nafuu ya bilioni nyingine 5 ambayo already iko. Tutakuwa tumeteremsha bei ya mafuta na petroli itagharimu wa Kenya na pia diesel below 190 shillings. Na tugithie na mbere mirurungano yuma ya thayo o tiga gicunjĩ kimwe kana igĩrĩ gĩa komwe kuria gukorirwo gutauma na thayo kuri ikundi cia andu cihithũkĩire kũndũ kũmwe na gũcũngĩrĩria wanangi wa indo. Tuthikĩrĩrie mĩario ya hau gabere ya Minister wa ũgitĩri wa thĩinĩ Kipchumba Murkomen. Our attention has been drawn to the chaos, violence, looting and disruption of transport in the country today, ostensibly to protest high fuel prices. Even though our constitution protects the right to demonstrate and picket, it is quite unfortunate that today's protests have once again been hijacked by political actors for political ends. Whereas we take cognizance of the fact that fuel prices have risen significantly as a result of ongoing global political crisis, looting, violence, blocking roads, and vandalizing public and private property can in no way bring down the oil prices. If anything, the disruption of transport and closure of business can only worsen the situation.
The government, led by the National Treasury and the Ministries of Energy and Transport, are taking steps to engage with transport stakeholders to explore the ways of addressing price increases, and we are confident that the talks will bear fruit. We are, however, concerned that although most parts of Kenya were peaceful, criminal elements in some parts have been mobilized and deployed by rogue politicians to target government projects, property, personal property, pro-government, and also property of pro-government leaders. The looting of Ketia supermarkets owned by a member of parliament who supports government, the burning down of UDA offices in Wote in Makueni County, and the torching of 2 trucks at the site of Rironi Mau Summit flagship project are not coincidence, but a calculated move to spread fear and intimidate government supporters and innocent public servants. Coupled with the recent violent attacks on Ms. Rachel Wandeto, who passed on this morning, we are witnessing a clear scheme where a section of political class is making incendiary statements to fund intolerance and ethnic bigotry and organizing gangs to spread terror, sabotage government projects, and profile and intimidate those of different political opinion, especially those who support government. We wish to reassure the country that the government will do everything in its powers to protect lives and property, and at no time would lawlessness be allowed to take root in any part of our country. We will intensify our fight against organized crime and its sponsors who are hell-bent on propagating anarchy. The full force of law will be brought to bear on the organizers of today's violence and wanton destruction of property. In fact, it is about 348 of them have already, perpetrators have already been arrested. It is quite unfortunate also that 4 Kenyans in today's violence, which also saw more than 30 people, it's unfortunate that we lost 4 Kenyans in today's violence, which also saw more than 30 people injured. It is very regrettable that there are politicians in this country who measure the success of opposition to the government by the number of innocent lives lost in the demonstrations they organize. This is the lowest form of politics and the most wicked manifestations of self-interest. To the leaders who have been profiling Kenyans of different political opinion and calling them traitors, we shall hold you personally responsible for the lives lost and property destroyed as a result of your statements. You will be answerable now and in the future. I commend Kenyans who went about their business in peace, and actually, largely in most parts of the country, Kenyans went about their business in peace, but also there are some public transport owners who protested in peace by just keeping off the transport system without really interrupting other people's lives. And we regret, in some cases, disruption of transport. Na riboti iyo niyo iragiamba gutwika mwiketo bitikiri oro hanini ndugathie kuraya ndituracokereria na nginyagia tabarira ya unduire wa mugikuyu thina mbere na kwirorera GTN TV. RBG Engineering Limited is an engineering company that specializes in fabrication and forming projects involving stainless steel, mild steel, and aluminum, and is committed to quality, reliability, and cutting-edge technology. Our services include metal folding, metal cutting, architectural steelwork, on-site services, while ensuring we collaborate with our clients from the initial idea stage, developing the concepts, and
translating them into computer-aided designs. For more information, contact 0738 123 123 or visit our offices in Kingongo, opposite Shell Petrol Station along the Nyeri-Nyahururu Highway. RBG Engineering Limited, building the future. Filing season, the most dramatic time of the year. Got to file and pay. Me, you was any stress. Saturday night be June 30th. Sio extend. Sindio? Kwani kuna kulipa? Kufile ni kitu moja, kulipa ni ingine, na lazima upande zote. Simi nadhani hiyo ni ya watu wenye wanafanya kwa maofisi. Ai wewe acha kunienjoy wewe. Mimi niko jua kali. Usipolipa, unachapa mapenzi kila mwezi. Hakuna kitu ni stress kama kufanya tax returns na kulipa kodi. I'll get somebody else to do it for me. Last year I filed bill. Kwanza mapema. I filed it on June 29. Lakini ukulipa, ndio wana ushapuma fine. Hey babe. Kwani whose side are you on? Nilisha file na nikalipa kitambo for my salo na pia my side hustle. Hata ni rahisi. Round hii, make sure umefile returns. Na ya maana zaidi, umelipa. Jijue, halafu jibeta. Je, umechoka kununua bidhaa kwa bei ya juu? Je, ungependa kumiliki TV, laptop, friji, pikipiki, gari, baiskeli, kompyuta na bidhaa nyingine nyingi kwa bei ya chini kabisa? Basi sikiliza hii. Soko Murwa ni jukwaa la kipekee linalokupa nafasi ya kushinda bidhaa bora kwa bei ya kushangaza. Ndio, unashiriki kwenye minada na unashinda bidhaa kwa bei ya chini zaidi ya kushinda sokoni. Ni rahisi sana kujiunga. Bonyeza *883* 11 hash *883 11 hash. Chagua bidhaa unayotaka, shiriki kwenye mnada na shinda kwa bei ya chini kabisa. Usikose nafasi yako, usilipe bei ya juu tena. Soko Murwa ni mahali ambapo bei zinashuka na ndoto zako zinakuwa halisi. Bonyeza *883 11 hash sasa hivi. Soko Murwa. Nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere na kwĩrorera GTN TV. Tũgĩthiĩ na mbere, Rachel Wadeto, mũtumia ũrĩa wagurarire thutha wa gũtharĩkĩrwo na gũkorwo agĩcinwo na betũrũ mwena wa Mwiki Nairobi, nĩ ahurũkire ũmũthĩ akĩamũkĩra ũrigitani thibitarĩ-inĩ mũnene wa Kenyatta Nairobi. Nao nĩ kũringana na ndũmĩrĩri yake Minister wa ũgitĩri wa thĩinĩ Kipchumba Murkomen, ũrĩa oho cakaĩte gĩkuũ kĩa Rachel kiuga gĩko gĩkĩ nĩ gĩa gũkũmithio. Rachel arerĩkana gũtharĩkĩrwo ũmũthĩ wa Jumamothi thutha wa gũkorwo arĩ na tattoo ya President William Ruto mwĩrĩ-inĩ wake, kũrĩa acokire gũcinwo na mahĩa make mararĩ gĩcunjĩ kĩa 70% mwĩrĩ-inĩ wake. Rĩu Murkomen akĩruta mũkana mũhio kiuga ciĩko ta ici cia kũrehe wagagu wa gĩũteti bũrũri-inĩ itikũheo mweke. Tũgĩthiĩ na mbere, ateti a kĩama kĩa DCP kaunti-inĩ ya Kiambu rĩu marauga nĩ mekwambia kũriũnga matũũra-inĩ kwendia kĩama kĩao na kĩrĩa marauga nĩkĩo gĩkainia gũtũ makĩria hĩndĩ ya gĩthurano gĩũkĩte kĩa mwaka wa 2027. Ahũranĩri a iturwa cia MCA, obunge, ũrũgamĩrĩri wa atumia, seneta na magavana maugĩte mekũnyitanĩra kweheria ateti othe arĩa maranyita mbaru thirikari ya Kenya Kwanza ĩrĩa marutĩte mahĩtia nĩ kũhotomia mĩtũrĩre yao. Nyambura wa Mwangi na riboti ĩno kĩhinyio.
alishampelekea. Ni mũcemanio wa ahũranĩri a iturwa ngũrani kaunti-inĩ ya Kiambu na kĩama kĩa DCP ũrĩa ũrehete hamwe anyoteri a iturwa cia MCA, ũmbunge, seneta na gavana guothe Kiambu marĩ na muoroto wa kwambia kũriũnga matũra-inĩ kũhũrĩra ndebe ũnyiti mbaru wa kĩama gĩkĩ. Our party is a serious party. It is not up for sale or auction. Kwa hivyo hakuna mtu tunangojea ndio akuje aingie chama ndio gari iende. Gari iko na driver anaitwa Rigiti. Hĩndĩ ya mũcemanio ũyũ ateti aya ni marutĩte thirikari mahĩtia makĩmĩorotia nĩ wagi wa mawĩra gatagatĩ ka mbeũ njĩthĩ, kũhotoma kwa motungata matiganĩte na wagi wa tabarĩra cia gũkinyanĩria ũkũria wa matũra. Thĩinĩ wa mathabu maitũ ũkoraga o wodi ĩhetwo makĩria arori ithano no yaitura mwe ndĩnakarĩka. Tuorie ciũria icio nĩ mokire makĩnumĩra kũrĩa. Mjipange! Awapate lile alisema mutile tulege tugathiĩ bunge, si ndio? Na kama mtu hawezi ongea mambo ya wananchi marauga matigũcoka na thutha mĩto-inĩ yao ya kweheria wathani ũrĩa wĩkuo, makiuga ihinda nĩ ikinyu bũrũri wĩgwatire ũtongoria ũrathingata mathĩna ma mũingĩ. Tumefungua ofisi moja ya chama yetu ya DCP. Wako pale wanaweza kuambia kila mtu amechangia pesa ya ofisi, mwingine amepaka rangi, mwingine amenunua kiti, mwingine amefanya kitu fulani. Si ni kweli? Kuleta watu pamoja ndio utameka kazi yako ikuwe rahisi. Nani anategemewa kwenda kuchallenge finance bill? Sisi aspirants wenye tumekaa hapa, si ndio? Na tunataka kupitisha hii ujumbe kwa wale wajumbe wenye wamekalia kiti ya wajumbe. Hĩndĩ ya mũcemanio ũyũ mũhũranĩri gĩturwa kĩa ũgavana Kiambu John Mwaura augĩte rungu rwa wathani wake MCAs othe a Kiambu nĩ makaheagwo kĩgĩna kĩa ũkũria wa wodi, o wodi ĩgĩthukĩrio ciringi milioni 50. Na njia ya kwanza wewe kama MCA, I promise you tutakaa chini na nyinyi tutapanga pesa zenye tuko nazo. At least you can get 50 million per year per MCA. Ukipata hiyo, by the time unamaliza miaka 5 uko na pesa umemanage 250 million. Akiruta thirikari ya ihinda rĩrĩ ya Kiambu mahĩtia nĩ kũhotoma kwa motungata ma ũrigiti, Mwaura augĩte gũtirĩ hĩndĩ akarekereria motungata mathibitarĩ-inĩ matharare. Oho akĩra na gũcokia riri wa matũra na njĩra ya gwaka bara ĩrĩa kwa ihinda rĩrĩ ĩtaragereka. Kupitisha ingine ya another almost like 5 trillion. So tunaangalia almost 9 trillion. Inwe almost share adwakele mali. We contribute 60% of the GDP of that money. How much do we get back? 20%. Why? Na hadini HGTN TV. Riakwa ni Nyambura wa Mwangi. Naguo teti mbere ithurano nini cia Olkalau no ũrathiĩ na mbere na kũnyita thing'a ũrĩa ũrarĩ mũng'etheri wa hakuhĩ wa mũhĩtahĩtanĩri wa UDA Mũcina Nyaga akĩgarũrĩra mũrũgamo wake wa hau gabere akĩanĩrĩra kũnyita mbaru rĩrĩ ithurano nini cia tarĩki 16 mweri wa Mũgwanja ikuhĩrĩirie. George Wambugu na ũrĩa thikũ hĩtũku areganĩte na maumĩrĩra ma ithurano cia wamũrani wa kĩama kĩa UDA rĩu augĩte nĩ harĩirie kũnyita mbaru gũtigĩrĩra kĩama kĩa UDA nĩkĩo gĩgakorwo gĩkĩiyũkia ũhotani ithurano-inĩ icio. Kĩoneki kĩu gĩ kĩega na tũkĩenda kũmũsapoti na njĩra nene, na rĩu tondũ nĩ kũrathire ũrĩa kũrathire mahinda marĩa tũrarĩ nomination-inĩ, tũraigua ngoro citũ no ciakĩhutio, na tondũ kiugo kĩa Ngai gĩkiugaga Ngai no ahonagia nguraro, maũndũ macio mothe nĩ tũtiganĩirie na tũgatigana namo, na tondũ we mwene nĩ ararĩ na meciria mangĩ, na meciria macio make rĩrĩa aratũheaga ta coordinators ciake na machairman nĩ tuonire arĩ wega kĩama kĩu angĩkorwo nakĩo kandi ambe amĩige, tondũ nĩ tũronaga mahinda marĩa tũngĩmũsapoti na ingĩre mbunge nĩ kũrĩ ũndũ thirikari ĩngĩtwĩkĩra. Ũndũ thirikari tũkĩũĩ nĩyo ĩnyene maendeleo, na ta ithuĩ andũ a Ngai tũsapotaga mũthamaki ũrĩa wĩho, no kĩo tũronire wega twĩre mũheshimiwa kandi yake ambe amĩige
na ameiga akamiruta 2027 no riu tondu ni arenda owe mwene mwene-ini wa thirikari ri akimwira ni tugukimu support toria tukuona gukiagiriire na tondu toni nyiki ndirakiaria twina ma coordinator mehana maciamani ngugia na mweke ucio njuge mwecimwe witu ni tumwendete muno ondu okorwo kwi muthuri we maendeleo ni the right ithwe guku thini wa Orokarau constituency tutire tuona show neria twirigite ni iria rehete na agikenia ciana citu ona aciari aitu akuru ni mokaga kuo gucuha ni mundu wa bata uguo reke ndigire hau nengere ongi nigetha nake agithie na mbere na gukiaria na ni njoe miario na riu tutigane na ciĩgimaini na uteti tabarĩra-inĩ ya ũmũthĩ ĩgiĩ ũndũire wa Mũgĩkũyũ mũtonyeti Maathai Mbeca atuharĩrĩirie ũrĩa njohi ya Mũgĩkũyũ yakoragwo na maũndũ maingĩ na matiganĩte thĩinĩ wayo. Nayo nĩ riboti ĩrĩa ĩragĩtuithĩranĩria mohoro maitũ ma Mutamburuko Thaa Ithatu. Nĩ ngatho nĩ ũndũ wa kũnyitanĩra na ithuĩ. Nĩ tũgakĩmenya mũthenya wa rũciũ kũrĩa Gĩtonga wa Nduĩri akiuma. Na rĩu ngĩkwendithĩria ũtukũ mwega, thiĩ na mbere na kwĩrorera GTN TV. Rĩtwa rĩakwa nĩ SNAIDA CHEGE. Na njohi ndĩrĩ mwarimũ wa kũnyua nĩ arekwa mĩnyue no rĩothe kũnyue tũmũte kũrĩ ũtendaga kũmĩona kana igue mũrukĩ wayo na kũrĩ ũngĩ ũtangĩkoma kabendie rwake rwa njora mwĩthure rita rĩgo njohi ndĩrĩ mwarimũ njohi wa kũnyua nĩ anyue no rĩothe kwenda nĩ aikare njohi Mweri wa GTN wĩ mwega ni wanyu Maathai kana John Mbeca kuma okuria Karema Gatugi tutiregaine no twake na muthenya wa umuthi na ndereti itu tukwariria kindu gitagwo njohi kaida karia tukigagia tukagweta kindu gitagwo njohi ti kindu oro uguo ni kindu giakiraga gikororwo na njira njara muno tondu njohi ni akoragwo na kina composition yayo ntwagwetete hindi wengi tugete ni kigwa muratina uki na mai kuma hau na hagiaga na maundu mage magiaga ho ndewe igwa nha kinya indo icio cia kinya hau no thiaga ugakora ati na haigira andu angi na haigira mwai wa miatu ukaigwa ni hagia mwaniki wa miatu ni haigira muthui wa njuki kuma hau ugu ni hagia muthui na ni hagia mundu ugwitwo muhandi kuma hau ri njohi ino ri ikuhandwo ku kuma otene ikuyu-ini njohi yahandagwo muhitwa wa mutimia na atimia na njohi tihinde mambaniriria tiga no haria matuko maya twauta mburi ndwakia tukauga njohi ti atimia njohi ni athuri nikio iguaga wega biu ona nyanja ile cia ciho ithen cia thiaga cie mugwanja nigetha cigie na guoko igiri ithatu cia athuri na igiri cia atimia tondu atimia no mahandaga njohi hindi ria njohi iyo yahandwo ri yahandagwo ina gitumi twatwikira tuge ati ino ndahandira muna kana kabui wa kuria githimi ndakira ndamwira atia oke dina dereti heka undu riga twaranirie nake ira riria ndahandwo guo ri yahandwo guo ni agia na nongorio yahandwo muhitwa wa mutimia niki tondu mutimia ucio niwe uturaga ma thini wa Gikuyu uguo muhitwa wake amiturira ma nongorio ire ni yaingiraga na agakoragwo kiri okigongona tondu hinda riria njohi yahandwo kiu ni kigongona kiahandwo nyumba iyo gutiagiaga na igongona ringi rikagwo thini wa mucio ucio iriro igwe igongona riri ringirehera ri njohi ri hari uguo ikihia ri no igwo ni haigira nongorio ri ino yahagirirwo ino yahagirirwo wa Gacengo ari oro haria njohi iyo no makanywa menangania nigetha ndu tukaria ri rucio ni ugakinyanira kuma hau no athiĩ na mbere ugathii wakora atia wathii wakora thini wa muthui ni athecirwo ni njuki muno agithuya uguo ni kuonania ni wagokorwo haria njohi iria hindi iria igakirurwo nigetha oke ho kurirangi na kurirangi ni kuga atia ni kuga ataragwo ta muhoi tucoka mwena uria ungi haria tuma kiambirie na haria njohi ino ri no igwa ni adereti na dereti ino ri niyo iraingira ati turathiriria gitumi kina uge murugiro ro ni akionekana ira riria murugiro onekana ri haigira gitumi kiu giukaga gikauga ati uyu njohi ino ahagirirwo amenyua ni gukira yathiririe gitumi kina na kina na undu uyu uthii ukinyanirite kuringana uria kuri wathii ugakora ati riri ni hagiaga mumiathi mwathi wa njohi no ri wakira akarugama hana tamuna akira akauga atia njohi ino haria yakinya wikirire uria na uria abotigane nake ero wikire uria na uria niki tondu ni akira arora ona uria ariyo ni aka maundu maingi muno moru kana hihi ni akiraga akaruma andu aria angi
ucio niwe mumeathi niwe we mwenyewe no nginyagia angiathwo hari mugai wayo nake niwe ahuthagira uria uramiatha nikio igwaga njohi nimwe ikoragwo na ikubite maundu maria maingi muno bũrũri-inĩ wa Gĩkũyũ uyu uragaya ri ndangigaya ukurigana uria guo atarerwo uria irathie gaitwo ri niguaga njohi no Gĩkũyũ-inĩ iragwo atia ndeimanagwo na ndihoyagwo haigira uguo niki tondu no uime muthoni guo na no uhoe tari nikio iguru hari uguo mugai wayo nowe umenyaga igitingiara kana uria irathie iharurukite hari athi hakinya handu hangiri niho iguaga herwo atia ino yatigara haha ri ino ni ya Jaunaithe niwe ne kuga atia Jaunaithe ne kuga ni Profabio ni undu wa kurigithania na undu uria ungi uguo ni kuonania no ta hari igwa Gĩkũyũ twikwa kira gukerwo ati ngirirefa ndege ni ikirie kumbuka akira arora ona njohi no to ni nyihire ri riu ni harambiriria haha haberie kugia na muchujo uyu ri ukuingira na njira ihana atia hau no wagira ukaigua ati kwerwo Kenya gitithukagio kiaga guthukio ni gitumi kiriku nigetha aya angi matikamenya kana maigue haria hothe ikinyite na hindi ya waigua hakinya hau ri hau waingira muchujo uyu wakinya kwerwo atia ukaigua kwerwo Njango itu ni anyita ruhia uru ndagekirwo ringi ni akomerio ruhia watuika uria ungi nake ni anegena ni akomerio ruhia ikathie iutanithio andu acio andu mathite mehaniririo gicige gigatigwo kiri ki andu aria anini haria gatagati-ini ka njohi-ini no matigwo niki matigwo tondu ndereti yuma yao njohi yao ino yuma ya ndereti no arithi angi kana ahoi mokire manyua na muhaha tondu wa cama wayo othe mario mathie hau niho iguaga macoke mwena uria ungi ukaigua mauga tondu ndungitharia gicigi ki andu aria angi ri ukaigua mauga unyuiro ri tiguo utogonero na wigira utogonero ri muthuri mwene mucio ucio tondu ari handu hano nginyagia umagarie mundu uyu atige ni uma ogjaga kihingo na hinge kihingo with a cracking sound mugambo ukomirana ati mundu ucio ni uma kundu kuriku kundu kuu tondu no iguaga hakirwo ati mundu ni uragira ikumbi-ini no ti ikumbi-ini oragira ni ati mundu ucio no urire okugwa atimia acio mari tondu njohi ino athuri makinywa mwena no atimia makunywagira mwena uria ungi na hihi hari mundu wanakiraga kunywa uria ungi uguo hindi ria muriruka no urakinya haha mari njohi-ini ino ri ni ukuona wega biu ati muthuri mwena mucio tondu uyu uri oiru kuma tene kuma gihumo gitu uyu ni utiga aya ni mauma mathii murimo uria ungi ati uyu ni mathii matigara ara matigara na tondu hihi thiini wao Gĩkũyũ-inĩ no iguaga ni kweragwo jigiri ndiathiaga kunyua nayo njohi handu haheragwo jigiri ndiathiaga kunyua nayo njohi wari ondu wari muhithe tondu ni haro iguaga ati jigiri ni kindu kimwe kiohagwo ithaga riohagwo kuguru haha iru-ini ni cuma yari ngonja maita meri thiini ni akwo ikitwo mahiga maro itu mahiga tunini tatu twagambaga yekiragwo ni muthuri mwene mucii niki yekiragwo ni muthuri mwene mucii nigetha ihinda riria akuingira compound ya gweka na akuingira mucii ndagakore aire ake maikarite uru tondu wa ngeko cia mwana ningi ni arutagwo igithio nayo njohi-ini gitumi kingi tondu hindi ria wathie kunywa njohi wathie wanyua nayo ni ukuriganirwo na ringi he handu uceraga njira-ini tondu arume mahinda maingi na maingi ni moragirwo njira-ini ni ukuiguo kuria waingira ni aria angi utigire kuria makenywa njohi uguo ni kuonania ati jigiri ni akahangagirwo matathi gatagati nigetha ndigathie kigambaga ndukaiguike kuria kuo waingira ningi oro hau uguo matathi maya igikirwo ni akiraga ningi muthuri agiakirire ciria hihi ni agwithio kwa mutimia na jigiri no ikuguru na ihino atimia ingi ni akuiguika jigiri yo yathie gambite murango uria guo yaingira uguo ni akiraga ikarorwo muno ukonekana no nginyagia miohe wega nigathe ndigathie ikigambaga mwena uria ungi na nikio iguaga hale rubo-ini ino Gĩkũyũ-inĩ gia tene ukaigua kwirwo jigiri numa kurigana gitumi kiria ki mbere yakwa uguo niho hathiaga ati ni akiraga ikahagirwo indo icio kurigana bata uria guo yathie nigetha ndigathie kumwanirira o hau no ho iguaga ni hakiri na nyamu ingi etagwo mbugi na ni kwari na ngurukuri mbugi kari kanyamu kanini karia kokohagwo ng'ombe haha ngingo mburi haha ngingo karia kokamitanagira haria ri na kohagwo iria yo yathiaga muno kana yari mburi ji wathii no akoraga ngurikuri nayo ni iria yohagwo ng'ombe iria yo yarwaga kana iria tongoragia iria ingi kana iria iyo yari njuru tugacokoroko haria tukauga ni kweragwo ati Gĩkũyũ-inĩ ati ona mburi ji ona ingiohwo gicoki no nginyagia ithie ikaiye gicoki ni kamuti garo kahana V shaped kohagwo haha ngingo gakugiria ndigota kuhunguma ithie mwena no gicoke mwena uyu ungi
ndakena muno murori wa GTN no tuguthina bena kwaririria riko muthi tukoragiriria kindu kiu tukacemania hindi wege ndukaririria marimu maria mari ku bururi wa Kenya kagutuika marimu mari 12 ni muhutire matatu kwari wa magara kwari njaithima na ni kwari nyagisha macio mangikenda tukari munyo cio ngi ugiena thayo no kiriria tukwaraniria na njohi ndiri mwarimu wa kunywa ni arekwa minywe no riothe kunywe tumute kuri otendaga kumiona kana igwe muruki wayo